মার্কার নিয়ে আসলাম, মার্কার তো পাচ্ছি না। ওকে, তাহলে আজকে আমরা লেকচার 10 যেহেতু, সো মোটামুটি প্রজেক্টের কাজ তো এখন করা লাগবে না। প্রজেক্টের কাজ কিন্তু আমাদের অনেকটা আগে গেছে, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনটা বাকি আছে। সো ইমপ্লিমেন্টেশনের পাশাপাশি আমাদের রাইটিং পার্টটাও লিখতে হবে। রাইটিং পার্ট মানে হলো আপনি প্রজেক্ট ওকে, সো ইমপ্লিমেন্টেশন প্যারালালি রাইটিং। সো রাইটিংয়ের জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি দুইটা কাজ করবো। আমরা পেপারটা ফুল লিখবো, মানে দুইটা টাস্ক, অ্যাকচুয়ালি দুইটা টাস্ক। একটা হলো পোস্টার বানানো, পোস্টার, আর একটা হলো পেপার লেখা। পোস্টার হলো ম্যান্ডেটরি সবার জন্য, পেপার যারা পাবলিকেশন করতে চায় তাদের জন্য ম্যান্ডেটরি। ওকে, পোস্টার কি? সো পোস্টার কি এটা আমি দেখাবো, পেপার কি এটা আমি দেখাবো, দুইটা দেখাই দেবো, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি আপনারা এটা হলো যে মেইনলি হলো আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন। আফটার ডুইং দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন parallelly we need to write the paper or article for our publication also. We will make a poster. এখন পোস্টারটা কীরকম এবং why we need poster? Poster is needed for our poster presentation purpose. Okay, so when we will present this poster, when we compete in some competition, we must highlight our idea and what we did in this whole semester. So we will also arrange a competition. It is called poster competition, poster presentation competition. So এই পোস্টার প্রেজেন্টেশন কম্পিটিশনটার মধ্যে কীভাবে আমরা একটা পোস্টারের মধ্যে প্রজেক্টের আইডিয়া হাইলাইট করতে পারি, আমাদের কাজগুলো হাইলাইট করতে হবে, সেটা আমরা দেখবো, ঠিক আছে। এবং বেসিক্যালি আপনাদের একটা পোস্টার তৈরি করতে হবে। পোস্টার হবে একটা একটু বড়ো সাইজের একটা পোস্টার, সেটা আপনারা তৈরি করে নিয়ে আসবেন। এটা আগে নিজে এক্সেল পিপিটিতে করতে হবে, অথবা অন্য সফটওয়্যারও আছে, করে ওটা দোকানে নিয়ে গেলে ওরা প্রিন্ট করে দেবে। ওই পোস্টারটা নিয়ে এসে আপনাদের কোনো এক জায়গায় লাগিয়ে স্কচ দিয়ে লাগিয়ে ওটা প্রেজেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে। তো চলেন আমাদের ফর টুডেস লেসন, ফার্স্ট অফ অল উই উইল লার্ন হাউ টু ফাইন্ড পেপার। So what are the sources or what are the links we can use for finding a research paper or research article, then how to download it, and how can we get access of paid research paper. Okay, then number 2, read papers. How to read papers, it is very important issue also, you can say very important for one researcher or if you want to write or intend to write a research paper, then you have to read at least 30 to 40 research paper, but it will take so much time. So স্যার ওইদিন যে লিটারেচার রিভিউয়ের কথা বলছি, ওইটা মানে আমি যেহেতু দেখলাম যে 6টা পেপারস দিয়েছে, আমি একটা পেপারসে শুধু ভালো করে পড়ছি, আজকে আর কালকে একটা করে কাজ করে বলছে 2টা পেপারস নিয়ে বলবো।
তো যেহেতু সময় পাই নাই তো স্যার লিটারেচার রিভিউ এখানে মানে যে আপনার যে ওয়ান স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে 1 2 করে দেওয়া আছে ওগুলোই ওগুলো তো এক লাইনে পড়ে তো স্যার আসলে আমি 1 to literature review is in 1 to it is called reference, and literature review means you have to read one research paper, then take the gist from that paper, and the whole scenario you have to describe in your own paper in something 3 or 4 sentences. Okay, মানে ওই আমি একটা পেপার পড়লাম 6 পেজে পড়ে আমি যা বুঝলাম ওটা যখন আমি নিজের লাইনে 3 লাইনে লিখবো you should write in your own language in maximum 3 or 4 sentences. ওটা লিটারেচার রিভিউ It is called literature review. Literature review, or it's called prior literature. So we actually did literature review, or we will intend to do literature review because we are comparing our work with other works. What previous works have done and what we will do. What are the unique features of our work. Okay. So it's actually come from literature review. Then we must highlight important details. So when you read one paper, then you highlight important details. So after highlighting the important details, you can just take the gist from there and write in your own language. Okay. So এটা স্যার আপনি যদি একটা পেপার মানে পুরোটা পড়ে দেখায় দিয়ে তাহলে ভালো হতো আমি পড়তেছি বুঝতেছি কিন্তু মানে আমি যেহেতু ইয়ার নাই আমি কিছু বুঝতে কিছু কিওয়ার্ড দেখলাম এখানে যে ওয়েব লেক অ্যানালাইসিস তারপরে ক্রোমা সেন্ট্রয়েড বেসড কিভাবে কাজ করেছে কিভাবে কাজ করছে অডিও নিয়েছে কিন্তু একটা হাতে ধরে দিতে okay, so actually I will do it now. একটা কাজ করেন যেটা হচ্ছে যে স্যার ড্রাইভে যে দিয়েছিল না আমি যেটা পড়ছি অডিও ক্লাসিফিকেশন অ্যাপ্রোচ ইউজিং ফিচার extraction neural network ক্লাসে একটা যেটা ম্যাটল্যাবে করেছে 2008 Share me the drive. Share the drive with me. স্যার Share the drive link with me. I will read your paper now and will continue on literature review. Okay, so in this way we will present our paper. Okay, our poster. So this
is your poster. So we will insert it and present in front of others. So we will make this poster for our project. So you have to give a presentation like this. This is called poster presentation. So share the drive link with me, or share the paper, email the paper. WhatsApp এ দিলে হবে? No, actually. আমরা যেটা ড্রাইভ দিছিল স্যার, ড্রাইভটা তো বেস্টে পাচ্ছি না। পেপারটা ডাউনলোড করে আপনি আমাকে ইমেইলে পাঠিয়ে দেন। আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা বলতেছি। ওটা তো পাঠিয়েছি। পেপারটা ডাউনলোড করে আমাদের ইমেইলে পাঠিয়ে দেন। সো এইভাবে ইমেলটা বলেছে রেজা না, আর ও কে ও এন ইউ ডাবল জেড এ এম এ এন আর ই জেড হ্যাঁ @ios.edu.bd। ওকে, সো আমরা এই টাইপের পোস্টার তৈরি করব। ওকে, পোস্টারটা বুঝতে পারছি? পোস্টার ফর প্রেজেন্টেশন, থিসিস প্রেজেন্টেশন, রিসার্চ পোস্টার ফর এখন আসে না। রিসার্চ প্রেজেন্টেশন, রিসার্চ সার্চ পোস্টার ফর জি স্যার পেয়েছি। হ্যাঁ জি স্যার এরকম টাইপের। হ্যাঁ এটা দেখেন এখানে এটাই পাই চার্ট থাকবে। রাইট, এটাই জি স্যার বুঝতে পারছি। এটা স্যার তো অনেক বড় পেজ হবে না? কত বাই কত? এটা আমি বলে দেবো কত বাই কত, এটা আমি বলে দেবো প্রিন্ট করানোর না আগে। এখনো ইমেল আসেনি, অ্যাড্রেস কি ভুল করছেন? না স্যার অ্যাড্রেস তো ঠিকই আসলো। এই অ্যাড্রেস না Rokonuzzaman Reza@ios.edu.bd। এটা সাবজেক্ট দেন, কিছু একটা সাবজেক্ট দেন, সাবজেক্টে আবার পাঠান। স্প্যামে দেখো, স্প্যামে আসেনি।
ও স্যার অ্যাড্রেস পাচ্ছে না দেখো স্যার কি ভুল করছি রোকনুজ্জামান ডেস্কটপ টাইপ স্যার থিসিস কেন থিসিস না তো আমি তো থিসিস করছি জাস্ট মানে ওই লিখছিলাম রিসার্চ কোথায় আছে স্যার এই এটা প্রথম শুরুটা Okay, so at first we have to look at the title, okay? So first step 1, we have to look at the title, then we have to highlight it. So the title says the whole work, the whole breakdown of the paper, okay? So you will get a brief idea from the title. So what is the title? Title says that an audio is classified by feature extraction using neural network, okay? Neural network approach. So an audio classification. So they classified an audio, right? Yes, sir. Approach using feature extraction neural network classification approach. Okay, so the title seems actually very poor. The title can be written like that: an audio classification using neural network approach. Okay. So no problem. So they classified audio based on neural network. So I understand this kind of summary from this title. Okay. So now we will go about abstract. So audio signal and audio data is an important information data. So it says nothing. Okay. So this line is not important. It makes useful to user behavior, and so it is not important, but it is very important for introduction of our paper. Okay, so when a reader like me, we don't know about this research. Okay, we don't know about what he did in this paper, but he is trying to introduce us this idea in these 2 sentences. Okay, so this is called the introduction part. So in abstract, the first part will be introduction. So there are multiple features in sound visual analysis, such as in such analysis there is approach and wavelet analysis. So he is now saying about the approaches. So some approaches: wavelet analysis, chroma, centroid based approach, and AMFCC in the main approach for such feature extraction. So in this paper, now it is the main contribution of them. Okay, their main contribution is here. So in this paper, there is a some classification using the proper feature extraction, then followed by proper classification using fast, efficient neural network based approach. So it is
their contribution in this report. So their contribution is they used a fast, efficient neural network to classify the audio. The neural network use for Right. But they said beforehand they said that there are many approaches, but they have selected this new approach. So it is their contribution. মানে এই যে আমার এখানে যে তিনটা ওখানে যে অ্যাপ্রোচের কথা বলেছে ওয়েব অ্যানালাইসিস ক্রোমা সেন্ট্রয়েড বেস এটার বাইরে যে সে করেছে Right. So his contribution is that he used a new approach. It is his new contribution. So when we go through the next sections, this is for section 1, section 2, section 3. So we can know about why he chose this algorithm or why he chose this approach. So this algorithm process and classify sound input data and help in high classification, rate classification. Okay. The execution of this system is performed using MATLAB. Okay. And the result of the performance shows efficiency of the algorithm over traditional classification. Okay. So right. This is another. So efficiency of algorithm over traditional classification algorithm. So they have also used traditional classification algorithm and they showed in the paper that their algorithm perform the best over other traditional algorithms. So it is also their contribution. Now this is keyword audio classification, neural network, MFCC, frequency audio signals. Now introduction. So introduction audio signal not important, not so important. This paper, right? This paper is important. He just introduced some of his ideas here. Okay, so this is the introduction part, like some story, some background story. But the important part is here. This paper work with the audio classification, various content available in it. Okay, the recognition using the approach such as regression approach is detailed as discussed. This is the main objective. So if you got this line, the objective of the information or the objective of the paper, okay, the contribution of the paper. So you are just getting the whole 100% thing of that paper, the gist of that paper. Regression maximum paper say regression and classification is some approach of machine learning. Okay. So it is the procedure by which we constantly roll out and think of risk for situation. And the things are audio sign, audio tracks. Okay. Their attributes are highlights we separate from them. The classes for instruments fit in issues. But this paper is similar to your work. Not. স্যার আপনি আমাদের সিমিলার তো পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু আপনি বলছিলেন অন্যগুলা নিয়ে পড়তে রাইট অন্যগুলা নিয়ে পড়তে বাট এটা তো কাছাকাছি চলে কাছাকাছি তো কাছাকাছি কি গেছে এই পেপারটা কিন্তু খুবই একটা মানে লো লেভেল একটা পেপার অডিও অ্যানালাইসিস না এই পেপারে প্রথমে অনেকগুলো ভুল দেখছি সেইটা আমরা তো স্যার বুঝি না স্যার আমি তো যেটা দেখছি ওটা ইয়ে করছি এটা অ্যাকচুয়ালি কিছুই নেই তাহলে স্যার এখানে আরো কয়েকটা আছে আমি স্যার আপনাকে সবগুলাই পাঠাই আপনি তাহলে একটু দেখেন আচ্ছা আমরা এটা পুরোটা পড়ি আগে ওকে আমরা ল্যাব নিয়ে করেছে তো স্যার এইজন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা বুঝতে পারবো যে হোয়াট দে আর ট্রাইং টু ডু অ্যান্ড আমাদের মেইন আজকে ক্লাসের থিম হলো কীভাবে একটা পেপার পড়তে হয় সেটা বোঝা পেপারটা বই বোঝা ওকে সো আমি এতটুকু পড়লাম পড়ে যেটা বুঝতে পারলাম যে ওরা কয়েকটা অ্যালগরিদমের মধ্যে কম্পারিজন করছে তাই না the classes for the speakers instrument situation. Okay. Figure 1 audio signals frequency. So this is the data I think they acquired from some sources and shown this audio signals frequency through a graph. So MATLAB generates this kind of graph, right? I already showed you how to generate this kind of graph. So this is 2D graph or 3D graph? It has 2D visualization, right? It is called 2D visualization. So machine learning and other classification approach. Okay, so audio classification, formation and content based grouping, be that facial okay. So recognition accuracy, audio recognition, used to analysis.
student absolute speech processing part composition, knowledge recognition, speech breakdown. Okay. So literature review, problem definition, knowing from activity or voice, working with proper relationship in practice efficient classification. So this is the main proposed algorithm. Okay. So it is called proposed algorithm. This is very important. Right. So in an article, if you go through the figures, figures and tables are most important in an article. Okay. So your article will be accepted or rejected. It mostly depends on the figure and the tables. Okay. So the figure showing that there is a data set and they drive the storage initially into the libraries of MATLAB, I think. Then input file selection, pre-processing audio data, then data binarization, okay, which are expression of male frequency spectrum coefficient. Okay, this is algorithm MFCC, and selection of convolutional numbers, computing numbers of combination, filter numbers, CNN digital detection, squeeze and excitation, block based CNN. Okay, so predicted prediction score, prediction classification, matching relevance confusion matrix in the result analysis. Okay. Introductions from discussion report. Find a paper. স্যার আমি আপনাকে একটা পেপার পাঠাচ্ছি যেটা আমাকে দিয়ে দেবো ওটা দিয়ে আপনার Okay, okay. তারপর মেইলটাকে চেক করো No mail. মাত্র দেখো তো Okay, option here. ওখানে ছিল স্যার Okay. Oh, this is a good paper. This is good paper. Okay. এইটা স্যার এগুলো স্যার যা পুস্তক বস্ত্র এবং পেয়েছি আমাদের স্কুলে একটা দিয়েছি So this is good paper. Why this is good paper? Because this is journal paper. Okay. The Journal of Acoustical Society of America. So this is journal paper. Journal paper means high level paper. Okay. Journal means high level. That means this work is very unique, and they did a tremendous work. That's why it's accepted in journal. বুঝলাম না স্যার মানে জার্নাল পেপারে কি সেটা কথা বলবেন কিভাবে বুঝবো In journal paper, the here it will be written that it is journal paper or conference paper, okay, or it is just a normal paper. So combined accelerometer microphone system for monitoring cough during pulmonary tuberculosis. Great. This is actually goes with our আমি স্যার এই পেপারটা ধরেই আগাচ্ছিলাম right. Very good. This is actually goes with our idea, right? So okay. So John Hopkins University, okay, very good university. Okay. Now a lab-free test for assessing recovery for pulmonary tuberculosis. Pulmonary tuberculosis, that means lung tuberculosis. Pulmonary means pulmonary, that means it deals with breathing. Yes. So it's critically needed in regions of world where laboratory facilities are lacking. Great. So this is a punching line. Okay. So when a reader read this line,
his actually interest for reading the whole paper will grow tremendously, because in the regions where lab facilities are not available, where this research will be acceptable or this can be used here. So our hypothesis, okay, they create a hypothesis is that analysis of cough sound, cough sound recordings may provide such a test, okay, and recovering patients coughless frequently, great. So previously we studied cough in a cohort and TB patients in Lima, Peru, using lapel microphone recordings and cough counting software, okay, but found environmental noise, right, false positive. Yes. Okay. So it's their problem statement. So their problem statement that they already used some of softwares and done this research, but there is a big limitation. And limitation is that there is unwanted noise, environmental noise, which is creating false positive. So false positive is a term of dictionary. Okay? False positive both but positive not. वो बोलते से this is a COVID patient, but actually he is not a COVID patient, he is normal patient. So for the current study, we simultaneously recorded from a lapel microphone. Okay, so they used a microphone. This is also important, a device, lapel microphone. Okay, so if you done this kind of research, then your university will provide this kind of materials to you. Okay, so lapel microphone and a throat-mounted accelerometer, which senses patient-generated acoustic event but is not sensitive environmental noise. Great. Okay. Then we describe the algorithm developed for cough data analysis in combined microphone instrumented measurement showing that adding 8-fold reduction of median false rate. Okay. Furthermore, development of the low-cost patient recovery monitoring. Okay. So furthermore, developed of low-cost patient recovery monitoring using off-shelf equipment. Off-shelf equipment means very low-cost equipment. Equipment which are around us. Okay. So they actually wanted to build a system that can used for recovery a low patient from this kind of situation. Now, introduction. At first they talk about tuberculosis. Okay. So for tuberculosis, so what is tuberculosis? Why tuberculosis is increasing? So they actually use this reference. Okay. So click here. Then here they use World Health Organization (WHO) reference. WHO. Why don't they use WHO reference? Why don't they use just a normal hospital reference? Right. They are renowned. Because when you are writing a research article, it will be reviewed by international authors or international researchers. So they don't know about your country. Actually, they don't know the name of your country. So how they will know about the hospital name? But they know about the WHO. So you have to put this kind of strong reference. Reference is very important for our paper. Reference should be very strong. So then, just introduction. Introduction is nothing but a motivation. Okay, motivation of the research. In this section, so this is the breakdown of the whole paper. Breakdown of whole paper means in this section below. That means in section 2, we first review the hardware design and measurement protocol. So they design the hardware and measure the audio signal. So they describe it in this section, in this method section. Then describe the algorithm. Then they will discuss the algorithm. And finally, cough counting performances compared to manual review. So they actually manually counted the cough and counted by this algorithm. So they will compare these two methods. Manually
কাউন্ট মানে যে আমরা যে নরমাল টেস্ট করে যেটা টেস্ট performed by doctors or hospitals. হ্যাঁ হসপিটালস এবং ওটা আমি আবার আমার সফটওয়্যার অ্যালগরিদম দিয়ে করে মানে দেখবো যে দুটোই সেম আছে Is that similar or not? সিমিলার যদি হয় তাহলে হলো যে আমার যে আমি যে অ্যালগরিদমটা ডেভেলপ This করতে shows the যাচ্ছি efficacy of our study. ওকে Efficacy means actually you are correct or not. Actually it is adding value or not. Okay? So this is called validation testing also. It is valid or not. Okay, so we have one research goal, right? So we will first design an algorithm, then hardware design, then if possible, then we manually test. Okay? Then we test it manually. The results show that user accelerometer less leads to a very significant reduction of false positive rate. This is an encouraging for long-term development, fully automated. Okay? So very good contribution, fully automated monitoring device. Okay, great. So method. This is very important. Recording set of data collection. Data collection. So they collected data. They took real life data. So if we can do this kind of real life data, it will be very helpful for us. Okay? So it will also a contribution that you are using real life data. You are collecting real life data. But in context of Bangladesh. In context of Bangladesh. Yes. So just we will see the figure. Okay, figure 1, figure 2, and from there. Okay, great. So this is their device. Okay, this is their device. So this is a lipo battery, and this is I think the device they are using for counting the cough. Yes. Okay. So they inserted like this microphone, accelerometer. So this is the basically the whole procedure. Okay. So hardware used in this study. Left panel shows both the voice recorder. Okay, voice recorder, the electret microphone, and the accelerometer. Okay, the accelerometer. Right panel shows the device on a subject. This is a subject. Okay, so but you can't show our face. It is prohibited. Okay, but this is not a good approach. You as they took real life data, they show a human face, human body. But it is also recommended that you should use some graphical design, some cartoon, some graphics. But this is not a big issue. Right can show the okay, great. So true positive, true negative. Okay. So basically the neural net classifier purpose of training set. So they trained a neural network. So neural network provide this kind of result. Now they come to the result section. To evaluate the algorithmic performance, a set of data files are randomly selected, blind to the algorithm performance, eliminates the files recording. So they validating their result. Actually, they collected the data and train a neural network. Neural network gave this kind of performance. Now they are selecting some random data and feed to the neural network. Oh, अच्छा. For validating that the neural network is giving the correct result or not. Random মানে সেটা মানে টিভি হতেও পারে নাও পারে মানে যাই হবে টিভি data, but the random data is not taken from the training set. When you are training a machine learning model, the whole process is called training, validation, and testing. So if you have data set, you need to or divide the data set into 3 categories. First category is called training data set, testing data set, validation data set. So training data set, the model, the neural network of the model already familiar with the training data set, because you are training him. Just consider a robot. Okay. So if you launch a robot here, so robot is walking across the room. So robot is familiar with the room. But when the robot will go in the 16th floor, okay, or the 10th floor, he don't know the place. He is not familiar with the room. So that environment is called testing environment. Okay. New environment. So in that case, in that environment, you can actually measure the performance of the robot.
because how he is interacting with the new environment. So from that, when you are training data, so this is a training data set. So you are training this model within the data set, and after the training, you just test the model. That what I put here and is what that are you working getting or out? not. Also, there is a validation. Validation is performed correctly or not. So validation can be done with comparing the manual result. Manual result. Okay. So from here you can get the output or actual result of your model. This is how it works. Okay, very simple mechanism. Okay, so recorded accelerometer, event detection, classify COP or non-COP, binary classification. Okay, so binary classification, COP or non-COP. Okay. Overall event classification, complete COP. So you can think of offline. So this is online. Okay, this is offline. Offline means manually. Yes. So COP neural network classification words of online training. Okay. Offline training. Great. So now, okay. So this is called some metrics: sensitivity, F rate. It shows the performance of your machine learning model or your system. That means how it is working. So 0.82, that means 82%. That means it is good. Yes. Okay. If it is 0.42, then you should tune your model. Okay. So model can 80% যেহেতু কাজ করছে, that means it is এটা good. ভালো. Right. So conclusion is irrigation monitoring. Okay. So actually, স্যার উপরে যেখানে স্যার আপনি লিখেছেন স্যার, ওখানে acknowledgement with data collection was funded under. Right. Data collection was funded under National Institute of Health. I think it is very renowned organization from USA, and COP a rapid indication of by the Dash University or something. Okay. So acknowledgement if we স্যার যদি সময় নিয়ে আমরা বলে থাকি, আমাদের দেশেও তো আমরা একটা ভালো ইয়ে করতে পারি। ডিভাইসটার দামটা যে কেমন হবে সেটা আমি Okay. So actually, when for this course, if we buy this device and apply, this will be a time consuming matter. Rather than we will use data set আছে সেটা নিয়ে, right, we will use the open source data set. কিন্তু এটা ভবিষ্যতে আমরা যদি মনে করি যে এটা ভালোই হবে, Yes, in future we can do it. In future we can do it, but লং টার্ম for this purpose, for this course purpose, we will just use the open source data set and স্যার এখন কি আমাকে মেশিন লার্নিং এর কিছু অ্যালগরিদম মানে বলবেন যেটা অ্যাকচুয়ালি আমি জিজ্ঞেস করা আমি তখন বন্ধ হয়ে যায়। আমাদেরকে কিছু মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম মানে ইয়া করবে, এটা আমি একটু দেখবো, কারণ অ্যালগরিদম যে বাইনারি ক্লাসিফিকেশন অ্যালগরিদম আপনি ইমপ্লিমেন্টেশন গেলে দেখা যাবে সমস্যা। আপনি এখন যেটা করেন, আপনি অ্যালগরিদম একটু ভালো করে প্রিপেয়ার করেন, ঠিক আছে? ভালো প্রিপেয়ার করে আপনি ম্যাটল্যাব বা পাইথন দিয়ে কোডিং শুরু করেন। ক্যাগেল থেকে যেগুলো কোড আছে সেগুলো একটা লাইন একটা টোটাল লাইন না রান করেন। স্যার আমার কথা হচ্ছে স্যার, যেহেতু আমি ম্যাটল্যাবে এটা ফুল কোড পাবো, আপনি পাইথন করেন। হ্যাঁ, তাহলে পাইথনেই করি। পাইথন করে মানে জাস্ট টাইম ওয়েস্টিং। আর ম্যাটল্যাবে যদি লাগলে আমি অন্য একটা কিছু করে আপনার দেখালাম আপনার জন্য, ঠিক আছে। অন্য কিছু রিলেটেড রোবোটিক্স এর প্রবলেম নেই, আপনি তো সাবজেক্ট রিলেটেড যখন পোস্টারটা বানান, পোস্টারে তো কোডের পার্ট থাকে না। সো আপনি যে রেজাল্ট জেনারেট করেন, আপনি বলতে পারেন আমি ম্যাটল্যাবে পাইথনের প্লাগইন ইউজ করে করছি, এটা করছি তাই না? এটা কিন্তু করেন যে আপনি পাইথন কোড করো, এটা ম্যাটল্যাবে ইম্পোর্ট করে আমাকে দেখাচ্ছেন, সেটা করেন। স্যার আমি এটা পাইথনে, আমিও তো চিন্তা করছি পাইথনে করতে হবে। আপনি এখন ক্যাগেলে একটা ওপেন সোর্স কোড দেখেন, এরকম বের করেন, বের করে আপনি নিজে একটা নোটবুক বানায় কী করবেন, জাস্ট একটা করে লাইন নেবেন, লাইন নিয়ে ওই কোডগুলো রান করে দেখেন কীভাবে রেজাল্ট আসতেছে, ঠিক আছে? আর আমরা ইনশাল্লাহ মিটিং করবে কালকে। সো কালকে মিটিংয়ে বসে মানে কিছু কোড টোড করার ট্রাই করবো, ঠিক আছে? আর আমি অফিসে সময় পেলে আমি করতেছি এটা, ঠিক আছে? আমি বলতেছি, বাট আপনাদের কাজ হবে হলো মানে একটু থাকা, মানে আমাদের একটু বোঝানো,
ঠিক আছে তা তো অবশ্যই স্যার পরীক্ষার জন্য তো পারি নাই তো ওই জন্য পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে আমি দেখলাম এটাই যেটা দেখছিলাম আপনি বলছেন যে অন্য আসলে লেগে থাকা লাগবে অনেকদিন পর্যন্ত না হয় না না আমি ওইটাই প্ল্যান আছে যে স্যার যদি আমরা করলাম কিন্তু পরবর্তীতে বাংলাদেশ